Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Siku hii Alhamisi tarehe 1 mwezi wa Disemba mwaka 2022 ambapo dunia inaadhimisha siku ya Ukimwi ulimwenguni. Karibu, jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Na wanafunzi wote wa grade ya 6 waliofanya mtihani wa KPSEA ulioanza na kutamatika juma hili wataelekea katika shule za upili za udogoni. Wanafunzi hao hata hivyo hawataelekea kusomea katika shule za upili, ila watasalia katika shule zao za msingi ili kuendeleza masomo yao. Dickens Luvanda anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV. Rais William Ruto amepokezwa ripoti kuhusu utathmini wa mtaala wa CBC siku kadhaa baada ya jopo kazi la wanachama 43 walioteuliwa kuchunguza na kutathmini ubora na mianya ya mtaala huo kumaliza jukumu hilo awamu ya kwanza. Taarifa ya Ruto kupitia msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed Alhamisi imesema kuwa rais alipokea ripoti ya kwanza kuhusu mtaala huo katika Ikulu ya Nairobi, hivyo basi kutoa maamuzi kadha wa kadha kuhusu mtaala huo baada ya mkutano wa zaidi ya masaa 3. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Kwanza kabisa, Rais Ruto ametangaza kuwa wanafunzi wote wa gredi ya 6 waliofanya mtihani wao wa KPSEA mwaka huu na waliotarajiwa kujiunga na shule za sekondari mapema mwaka 2023 sasa watasalia katika shule zao za msingi ili kuendelea na masomo ya shule za upili za udogoni almaarufu Junior Secondary School. Aidha, Wizara ya Elimu inatarajiwa kutoa mwongozo maalum yani vipi hili litazingatiwa. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. That's where we would be going. Because the reason why we have been having a secondary school, one secondary school for every so many primary schools is because some numbers fell off. You know? Some numbers fell off. Japo Wakenya wamekuwa na fikra kuwa mtihani wa KPSEA uliofanywa juzi na wanafunzi hao utatumika kuwapeleka shule za upili, hilo halitafanyika. Rais Ruto amebaini kuwa mtihani wa KPSEA utatumika tu kama jaribio la kutathmini uwezo wa kusoma kwa wanafunzi hao, ambapo pendekezo kuwahusu baadaye litafikishiwa washikadau ili kuboresha sekta zinazoonekana hafifu za mtaala huo wa CBC. My own kids go to the government system. The education system that I preside over. If I cannot trust my children with the system that I am presiding over, why should anybody else do? You know, you cannot be a parent in a different system and you pretend to be a leader in a system that you have no faith in. Pendekezo la 3 kuhusu mtaala huo wa CBC, Rais Ruto kwenye taarifa hiyo amesema kuwa maabara na madarasa zaidi yatajengwa katika shule za msingi ambapo wanafunzi hao watatumia kwa masomo. Maabara haya yakitarajiwa kutumika pia na shule jirani za sekondari, wabunge wakitakiwa kupea kipaumbele swala la ujenzi wa miundo msingi hiyo. Pendekezo la 4 la Rais Ruto liliguzia idadi ya walimu mashuleni, ambapo anasema tume ya kuajiri walimu nchini TSC, taasisi ya mtaala nchini KICD na Wizara ya Elimu kwa pamoja zitaanza mara moja mchakato wa kuajiri walimu kuhakikisha wana uwezo na uzoefu wa kushughulikia masomo ya CBC. Hata hivyo, kipaumbele kitapewa walimu wa gredi ya 7 ili kushughulikia suala la CBC kwa wanafunzi hao ambao wamefanya mtihani wa KPSEA. Huku shule zote zikitazamiwa kufunguliwa Januari 23 baada ya sikukuu ya Desemba. Pendekezo la 5, Rais Ruto amesema kuwa serikali inatarajia kuajiri zaidi ya walimu 30,000 ili kushughulikia mtaala huo wa CBC. Jopo kazi la CBC likitarajiwa kuwasilisha ripoti ya mwisho ya utathmini wa CBC kufikia Machi 2023. I'm just a parent here now having a conversation with you about my daughter's education. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV.
Naam, shukran sana Luvanda kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya Ukimwi Duniani na kuendelea na maadhimisho ya siku 16 dhidi ya dhulma za kijinsia, Chuo Kikuu cha Nairobi kushirikiana na UNESCO na UN Women wamezindua ofisi ya kushughulikia masuala ya jinsia ambayo inazingatia kauli mbiu ya mwaka huu, imarisha usawa. Ofisi hiyo itatoa msaada kwa wanafunzi wa jinsia zote kupata huduma ya matibabu ya akili na kuleta umakini mkubwa katika masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na usawa. Gloria Musimbi na zaidi. Huku Kenya ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya Ukimwi Duniani tarehe 1 Disemba, vijana wamehimizwa kujifunza zaidi kuhusu maradhi ya ukimwi na jinsi ya kujikinga ili kupunguza idadi ya wanaougua ugonjwa huo nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa mikoa UNESCO Profesa Haba Gizen alisema maambukizi makubwa zaidi ya HIV hutokea kati ya umri wa miaka 15 hadi 20 na kundi hilo la umri huo mara nyingi huogopa kutambua hali yao ya kiafya. Haba atawaomba vijana kuwa waangalifu na kujielimisha ili kujikinga na ukimwi. When it comes to HIV, in the absence of a cure, education is the only vaccine available. Working closely with relevant ministries, national and regional structures, university, and key partners, UNESCO continues to support university students in access to life skills-based, culturally appropriate sexuality education and sexual and reproductive health services. Mkuu wa kituo cha kurekebisha dhulumu za kijinsia katika hospitali ya Nairobi Women's, Dr. Sam The aliahidi kutoa msaada wa kitaalamu na pamoja na wanasaikolojia wenzake ili kusaidia katika ofisi ya jinsia humo UON. Kwa upande wake, mwakilishi wa UNW nchini Ann Mutavati alisema kuwa visa vingi vya HIV vinatokana na GBV na hivi karibuni idadi ya vijana wa kike wanaoambukizwa ukimwi nchini imeongezeka. Gender-based violence is highly also prevalent. So remember, I'm talking about HIV, I'm also talking about GBV, because the two belong in the same WhatsApp group, right? Gender-based violence is highly prevalent in Kenya, with more than half of the women disclosing that they've been subjected to sexual harassment since the age of 15. Therefore, there is an urgent need to increase gender programs that transform our norms, our attitudes, and our practices so that we join hands to end gender-based violence and HIV. Akihutubia kwa niaba ya chancellor wa UON Professor Stephen Kiama, naibu chancellor Julius Ogengo alisema kuwa kupitia mpango huo wa kuzuia HIV humo shuleni, wamechukua hatua za makusudi kupima, kuzuia na kudhibiti ukimwi kwa wanafunzi. Developing an army of what we call peer mentor and the O3+ champions who will be an immediate source of help for their fellow students. The same way when you need money, there is M-Pesa all around. I hear there are around 18,000 agents of M-Pesa. Anytime you have a money challenge and there is money in the M-Pesa, you can withdraw and transact. We also want, in every 10 students, there is a mentor, a peer mentor who can reach out to the student and they make sure that they don't suffer with their problem. Wakitoa maoni yao kuhusiana na uzinduzi huo wa ofisi hiyo, baadhi ya vijana wameelezea kufurahishwa na mpango huo, huku wakitoa wito kwa vijana wenzao kujitokeza kupimwa ukimwi ili kujua hali yao. Now the students are more aware that even if you are infected with the virus, it doesn't make you less of a person or less of a student, and you can still socialize and make your life better. But with the gender desk, people are even going to be encouraged to open up, because the gender desk encourages, it encourages the victims to be able to talk, and it gives them a safe space. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Naam, shukran sana Musimbi kwa taarifa hiyo. Na tukiachana nayo ni kwamba shirika la afya duniani WHO limeungana na
washirika wengine duniani kote kuadhimisha siku ya Ukimwi Duniani mwaka 2022 chini ya kauli mbiu sawazisha. Mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom ametoa wito kwa mshikamano wa kimataifa na uongozi shupavu ili kila mtu apate huduma anayohitaji. Kupitia kampeni ya siku ya Ukimwi, WHO inatoa wito kwa viongozi wa kimataifa na wananchi kutambua kwa ujasiri na kushughulikia ukosefu wa usawa unaorudisha nyuma maendeleo katika kuangamiza ukimwi na kusawazisha upatikanaji wa huduma muhimu za virusi vya ukimwi. I call on all countries to implement WHO's global health sector strategies on HIV, hepatitis, and sexually transmitted infections, and to implement our guidelines on key populations, as well as the actions outlined by the new Global Alliance to End AIDS in Children. With global solidarity and bold leadership, we can make sure everyone receives the care they need. Ending AIDS is everybody's business. Na mbali na hayo ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa kuhusu haki ya masuala ya kisheria JLAC imependekezwa kuunda kwa kamati ya kuwasikiliza makamishna 4 wa IEBC wanaochunguzwa. Katika ripoti ya kamati hiyo iliongozwa na mbunge wa Tharaka George Murugara, baada ya kuzingatia maombi 4 ya kutaka kuwatimua 4 hao, waliridhika kwamba walikuwa na sababu za kutosha za kuondoa ofisini. 4 hao Juliana Cherera, Justus Nyang'anya, Francis Wanderi na Irene Masit wanashutumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa kikatiba na utovu wa nidhamu wakati uchaguzi wa Agosti 9. Hatima yao sasa iko kwa wabunge ambao watajadili ripoti hiyo. Iwapo itapitishwa na bunge hilo, rais atalazimika kuunda kamati ya kuwachunguza 4 hao ambao watalazimika kusimamishwa kazi kwa muda wote wa uchunguzi. Be able to finish what they are doing within their corporation and bring us views which are properly articulated by that organization. It would be fair that way. Through you, Chair, I wanted to know from this representative of the Youth Council, since he represents a body corporate, whether he has any formal request in the manner that body corporate makes its communication, whether he has any even formal request that he has already orally made for such extension of time. And if he hasn't, then perhaps, Chair, it would be prudent to let him go and formalize whatever request that he's making before us orally in the manner that that organization makes its formal communication. Na katika taarifa ya tanzia ni kwamba familia moja eneo bunge la Ugunja, kaunti ya Siaya, inalilia haki kufuatia mauaji ya jamaa wao baada ya mzozo wa toroli. Gabriel Wakele anadaiwa kuchapwa na majirani na kuwa baada ya kufeli kurejesha toroli aliyoazima. Risahati anasimulia. Wimbi la simanzi limetanda katika familia ya marehemu Gabriel Wakele anayedaiwa kuchapwa na kuuawa na jirani yake kwa kukosa kurejesha toroli aliyoazimwa. Familia hiyo kutoka kaunti ndogo ya Ugunja inalilia haki kwa mauaji ya jamaa wao, ambapo imewashutumu maafisa wa polisi kwa kutoshughulikia swala hilo kwa muda wa wiki 2 sasa, licha ya kuripoti kisa hicho. Nduguye Wakele amesimulia kuwa marehemu aliagiza toroli kutoka kwa jirani, na aliposhindwa kuirejesha, jirani huyo na wanawe walimkamata na kumpiga kinyama kisha kumwacha akiwa katika hali mahututi. Kuna boma ingine hapa, jirani wetu hapa alienda kaomba wheelbarrow hii ya jua kali, na alienda kutumia nayo na kurudisha kama ilipotea. Sasa walikuwa nasema ati ameuza. Sasa walikuja na huyo ndugu yangu kwangu, mali mimi nafanya kazi ya Ugunja. Wakaniongelesha, nikakubali, nikamwambia waende watafute wheelbarrow. Niliongea na mwenye wheelbarrow, waende watafute wheelbarrow. Wakikosa warudi kwangu tuongee. Sisi ni mandugu. Hawakufanya hivyo. Walitafuta wheelbarrow, wakikosa walichukua ndugu yangu wakarudi na hiyo nyumbani. Walipiga ndugu yangu na wakakata kichwa, mguu, mkono. Mimi nilipigwa simu saa 10 jioni hiyo Sunday. Ndugu yako amepatikana kwa njia kama amekatakatwa. Nikashangaa sana. Ni wale wametoka hapa na ndugu wangu ama ni kina nani?
Hata hivyo, amesema kuwa juhudi za kuokoa maisha ya nduguye ziliambulia patupu, kwani alifariki katika hospitali ndogo ya rufaa ya kaunti ya Ambira alipokuwa akisubiri uchunguzi wa CT scan. Licha ya kuripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Ugunja, Omondi anasema kuwa hadi leo hatua yoyote haijachukuliwa dhidi ya waliotenda ukatili huo. Kwa polisi nikaripoti, OCS alichukua kesi yangu akatransfer kwa DCI. Niliandika kesi yangu kwa DCI. Waliniambia nirudi nyumbani nitafute witness. Hata video niko nayo. Kuna mtu alipiga vile walikuwa napiga ndugu yangu, video niko nayo. Nilitumana kwa CID, wako nayo. Bado walikataa. Nilirudi kwa boma nikatafuta witness, nilipata. Mzee mwingine yeye ndio amesomea kwa hii village. Alikubali, aliona ndugu yangu kama anavurutwa, kama anamwambia twendeni mtupatie wheelbarrow. Yeye mwenyewe pia alienda akaandika statement kwa CID. Dada yake amesema kuwa wamepitia masikitiko mengi kama familia, na sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kuwachukulia hatua wahalifu hao. Bado inatuuma wamefanya kitu kama hiyo na hakuna kitu yote imefanywa, na ripoti tumepeana. Hata jana tulikuwa kwa askari walituita, mimi bado sikuwa nimeandika statement, nikaenda jana na huyu semeji yangu tukaandikisha jana. Mimi nikauliza OCS, nikamuuliza sasa nimeshaandikisha hii, sasa mtafanya nini? Mimi kita niliambia watu tutawashika. Hiyo tu. Mzee wa kijiji cha Imbaya Silvanus Oile amekemea vikali tabia wananchi kujichukulia sheria mikononi, huku kamanda wa polisi kaunti ya Siaya Michael Mushiri akisema kisa hicho kinachunguzwa. Bado sikwa paka saa hii, hata Wenyamatanga na Lea ati bado hajasikwa paka saa hii. Lakini inafaa wasikwe kwa sababu hata kwanza hii mtaa imeshakuwa mbaya sana kwa hali ya ya vijana ama hali ya mambo ile machafuko ya kichwa. Nikiripoti ya Dira, mie ni Grace Ahati. Na shukran sana Ahati kwa taarifa hiyo. Mbali na hayo ni kwamba baada ya tatizo kubwa la uhaba wa maji katika kijiji cha Kolo wa kaunti ya Baringo, wakazi sasa wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali kujenga kisima cha milioni 8 kupitia mamlaka ya ustawishaji wa bonde la Kerio KVDA. Kulingana na mwenyekiti wa mamlaka ya ustawishaji bonde la Kerio Mark Chesergor, mamlaka hiyo itaunganisha zaidi ya nyumba 3,000 na shule na maji ya bomba kwa matumizi ya nyumbani na mifugo. Hata hivyo, shule hiyo kutoka mkoani humo ilipongeza hatua hiyo ya KVDA ikisema kuwa ni afueni kwa wanafunzi. Only source of water was a river across here about 3 kilometers from the school. So that is where students go to fetch water after class hour, that is 4 o'clock, they go for games, then they fetch water for their daily use. Each student has 4-liter jerrycan, and when they go, we expect that they take a shower, they bathe, they wash their clothes, and then they carry enough water for them to use until the following day for drinking and for personal cleanliness. When you get to the river, the time that you come back here is already past 7. You come here, you find that you've wasted a lot of time. You'll find no time to get enough time to read there, and also going back to your studies and also going to take your supper there. You'll find it that you have already wasted a lot of time and you are a form for your candidate. This poll itatupatia maji 3.5 cubic meter. Hiyo ndio volume yake, 3,500 liters per hour. Hiyo ndio maji inatosha seti ya familia 3,000 kwa matumizi ya domestic use, ya livestock na kufanya pia mambo ya horticulture. Ukosefu wa mvua ni njia moja yenye imeleta umaskini kwa area hii. Na njia moja ya kutatua hiyo ni kupitia miradi kama yenye tumeifanya hapa ya kuleta maji.
Na Jaji Mkuu Martha Koome amesisitiza haja ya kuongeza mahakama maalum zaidi kushughulikia kesi za unyanyasaji wa kijinsia. Akizungumza mjini Mombasa alipokuwa akiongoza uzinduzi wa mahakama ya kushughulikia kesi za unyanyasaji wa kijinsia, Koome alisema mahakama za Shanzu zinazoshughulikia kesi za GBV zinapanga kujenga mahakama maalum huko Mtwapa, kaunti ya Kilifi, ambayo itasaidia kuwafikisha mahakamani wahusika. Jaji Njoki Ndung'u ambaye pia alihudhuria hafla hiyo alisema waathiriwa wengi wako chini ya umri wa miaka 18 na hawaelewi haki zao, hivyo basi kuendelea kuteseka kwa maumivu na unyanyapaa. Hata hivyo, waathiriwa na walezi wametakiwa kuripoti matukio hayo ili kuhakikisha wahusika wanafikishwa mahakamani. Before the Judicial Service Commission, we have a huge task of ensuring that we have enough human resource capacity to render justice to our people. We will not allow you to burn out. With Faisa here, I know we will get a counseling psychologist seconded to us here to give us that psychosocial support. And the work is cut out because we have those who work with the victims. We have police officers who receive this report. There is so much and there is need for this office to be situated here in Chance. Because most victims are under the age of 17, they don't even recognize when something happens to them. Many victims don't even know that they are victims. And I think that we need to do a little bit more in terms of prevention, even before they have to come to the courts. And aftercare for both the victims and the perpetrators is a very important thing. Na toleo la 6 la ubingwa wa mchezo wa saratanji yani chess barani Afrika limeingia katika awamu ya mwisho katika kaunti ya Mombasa, huku wachezaji wa Kenya wakijikakamua zaidi. Hafla hiyo iliyoanza Jumapili iliyopita imechukua mapumziko Alhamisi hii na itaendelea hapo kesho Ijumaa kwa raundi 7. Rais wa Chess Kenya Bernard Wanjala alisema washindi wa mashindano hayo watawakilisha Afrika kwenye michuano ya dunia ya wachezaji mahiri nchini Ugiriki mwaka ujao. The event have attracted 103 players from those 15 countries, with men contributing about 60% and 40% women. We had about 2,000 participants, and we were able to select a team of about 24 players who will represent the country in next year's edition, Africa Youth. We have brought with us 6 participants. Among them is Madelta, who is the reigning world champion for the under-17 category. We're excited to be here because it's an opportunity for us to be exposed. We have players from across the African continent. Some of them are very strong, and we've had the opportunity to play with them, and we can feel that our game has improved. It has been tough. Some matches we've won, some we've lost, but we are happy with our performance so far. Na huku Kenya ikijumuika na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya Ukimwi Duniani hii leo, wakazi wa kaunti ya Kiambu wamehimizwa kupima na kujua hali zao. Maadhimisho ya siku ya Ukimwi Duniani katika kaunti ya Kiambu yaliadhimishwa katika hospitali ya Ruiru Level 4, huku wito ukitolewa na wa kukomesha maambukizi mapya ya HIV, mimba za utotoni na dhulma za kijinsia. Alice Deana alihudhuria hafla hiyo eneo bunge la Ruiru na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mamia ya wakazi wa kaunti ya Kiambu walikusanyika katika hospitali ya Ruiru Level 4 kuadhimisha siku ya Ukimwi Duniani kwa njia ya kipekee. Hafla hiyo ilianza kwa msafara kutoka hospitalini humo mpaka mji wa Ruiru kwa lengo la kutoa ufahamu kuhusu siku hiyo ambayo huadhimishwa kila mwaka Disemba mosi. Na hotuba zilipoanza, wazungumzaji wote waliwataka wakazi kupima na kujua hali zao za HIV kwa maisha bora. For every 3 people that we put on treatment, a new HIV infection occurs. So we are taking 3 steps forward and 2 steps, 1 step back. So we are not moving. And if we are going to end HIV and AIDS as a public health threat by 2030, we really must increase our efforts.
Ijapokuwa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi katika kaunti ya Kiambu yamepungua, wahudumu wa afya wameibua wasiwasi kuhusu ongezeko la maambukizi nchini na kuwataka Wakenya kufuata hatua za kujikinga. Wahudumu wa afya wa kujitolea mashinani almaarufu CHVs walielezea kuwa wanatumia rasilimali na fedha zao wakati wa kutoa huduma zao hasa mashinani bila kulipwa chochote, hii ikiwa changamoto kwa serikali kuboresha utendakazi wa maafisa hao ili kuimarisha huduma za afya vijijini. Saa zingine hatuna maybe vifaa, lakini tungeomba serikali, lakini though serikali imeweza kutupatia vifaa chache, lakini bado tunahitaji vifaa mingi ya kuweza kufikia wale wananchi wakiwa pale mashinani. Tu serikali iweze tu kutusaidia, tuweze kutupa tu kidogo pesa, angalau tunaweza shikiliwa ndio tuweze kufanya hiyo kazi tukiwa na ile nguvu. Kwa mfuko hatuna kitu, from 2010 hatujaiweka kitu kwa mfuko mpaka wa leo. Ingine ya pili, ukishapata mgonjwa kwa nyumbani, unatoa pesa zako kwa mfuko, unalipa dudhi ama unatafuta gari ndio aweze kufika kwa facility. MCA wa wadi ya biashara Nduta Kimani aliwahakikishia wahudumu hao kuwa watapitisha mswada ambao tayari uko katika bunge la kaunti hiyo ambao utahakikisha wanapata marupurupu. Nataka kuhakikishia kwamba kuna bill ambayo iko kwa assembly na hiyo tutapitisha sote bila kupingwa. Kwa sababu katika ma MCA 87 kukipatikana mmoja ambaye anataka kubishana na bill amba anataka kugairi na bill ambayo inafaa isaidie wenzetu ambao wamekuwa wakifanya kazi ya kujitolea, then inamaanisha huyo ni msaliti. Waziri wa afya wa Kiambu Daktari Ng'ang'a Murega ambaye alimwakilisha gavana Kimani wa Matangi aliwataka wakazi hao kujisajili na bima ya NHIF ambayo itasimamia bili zao za hospitali wanapougua. We have also had made a big step to ensure that babies born of positive parents do not get HIV. This has been through the program of maternal to child health prevention, and we'll find that many couples who might have tested positive through proper use of their medication and health advice by their caretakers, they are able to deliver HIV-free offsprings. Waliohudhuria sherehe hizo pia walipata fursa ya kujua hali zao na kuwahimiza wengine pia kufanya hivyo. Just know your status so that you can be safe, you can protect, or should I say you prevent the spread of HIV AIDS to other people. Wenye hajapimwa wapimwe, ni vizuri kujijua ili kama uko nayo usiende kuambukiza wale wengine. Ningependa tuwe engaged kwa vitu ambazo zinatukeep busy, at least creative maybe movements and the likes kama scouting, ili we keep our minds away from mambo ambayo inatufanya tukue engage kwa vitu zinazosababisha mambo kama ukimwi. Newton Kibui ambaye ameishi na virusi vya HIV kwa miaka 7 sasa, alisema kukubali hali yake ndiko kumemfanya kuendelea na shughuli zake za kila siku licha unyanyapaa kwa wale walio na virusi hivyo. Nilianza tena kutafuta bibi. Sasa singetafuta tena bibi tu vile kuchukua moyo yote. Ilibidi nianze kutafuta either mwenye anakunywa dawa ama mwenye atanikubali kama ninakunywa dawa. Juu sikuficha tena. Juu sikutaka kuficha mtu, alafu akishaolewa kwangu ajue mimi ni mgonjwa. Huku nchi ikiendelea kuripoti visa vipya vya maambukizi ya ukimwi, maafisa wa afya na viongozi wa serikali ya kaunti ya Kiambu wamesisitizia wakazi wa Kiambu kujisajili na mpango wa NHIF ambao utawasaidia wakati wa ugonjwa. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka kaunti ya Kiambu kutoka hospitali ya Ruiru Level 4, jina langu ni Alice Diana. Na shukran sana Alice kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Shukran za dhati kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa wale wote walioweza kufanikisha taarifa hizi. Mwenzangu Melissa Odwar atakuwa hapa mida saa 3 kamili kwa taarifa hizi na zingine kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo usikose kuungana naye. Na siku zote ni Tedoli Murigi Mbuvi na kutakia usiku mwanana. Hope TV is now available on GoTV channel 103,
Zuku Channel 873, Signet Channel 817 and Star Times Channel 026. Enjoy our uplifting content and family-friendly programming anytime. Hope TV, you look and live.